chance nyakchela mpincha kana zhure mataka mirira zvakayona musasome zhure mataka mirira hatisi kuda mhirizhonga mudzimba, hatisi kuda kurovana mudzimba. Lavha hairwadze, pane mari lavha inofaya, asi zveMwari voropafadza zvatinobatana maoko. Nofunga muri kungoona zviri kuitika mudzimba. Mabopota akawanda ari kubva mukuti murume ukamuti ndipe mari ikashayikwa, dzimwe nguva anenge asinawo, asi matoona ratove bopoto. Vanhu vakutobatirana mapanga, vanhu vakutorwisana. Zvamuri kuona ndo zvamuri kuona vamwe vakadziwo vari mumajeri. Zvinokonzerezwa naizvozvo. Zvinongoda kuti madzimai tishandewo tichiritira mhuri dzedu tichibatsirana nababa. Hapana chinokwanira, asi iwe mudzimai wakabudawo neuku uchishandawo baba neuku mosangana pakati. Tinoona tichidzikisira gender based violence iri kuwanika mazuva ano. Munhurume anoda kuti azive position yakapiwa naMwari, position yeauthority ndiyakapiwa naMwari yekunzi a father. Ukaona nanzi a father, it means kuti responsibility yake ndeyekuchengetedza, ndeyekuprovida, uyezve ndeyekuita sei, ndeyekudzivirira. Saka asadzidzisa izvozvo munhurume anopesera akuabusa position yake. So what's important is that people need to understand that GBV or intimate partner violence has a far-reaching impact on the mental health of individuals or of victims of that particular behavior. It manifests either as psychological harm, as socio-economic harm, as physical harm, and in an environment where there are children actually in their homes, it might also manifest in what we call vicarious trauma, where you find that children who are raised in that particular environment where GBV is perpetrated are actually recipients of vicarious trauma, which might actually impact their mental health. In a world marred by violence and inequality, there arises a collective approach to nip the problem in the bud before society is decimated or severely affected. Muno munhu akapinda nenyaya yeassault yakambotanga ichinzi attempted murder. Mjeri ndakapinda nemhosva yerepi. Inini murume wangu saka anenge anokoshesa sadza, saka ipapo ndo pakatanga kuyeruka vaitanga kundiyerura chiyawa chikafu chesadza mumba. Naletwa licala lerepi kuti titi jeri rinogona kugadzirisa vanhu pasina Mwari, ndifuti zvinobuda. Ndosaka tiri kuti murume ngaadzokere panzvimbo pake pana Mwari kuti aziye kukosha kweofisi yakapiwa naMwari. Hello and welcome to yet another edition of Another Chance, a program that seeks to highlight issues pertaining inmates with a view to reconcile them with the ones they wronged. In today's edition, we prepare you for the forthcoming 16 days of activism against gender-based violence that runs from 25 November to 10 December. Mazuva anaya varume vari kuuyawo vari kumhangara nyaya dzavo, asi ishoma kana takatarisa dzemadzimai. Chinozongonetsa ndechekuti mazuva ano unoona kuti varume vari kuurayiwa nemadzimai, ivo varume vari kuuraya madzimai, saka zviri kwese izvozvo. Muona mazuva apera tine nyaya yakaitika kuMashinal Central kubhindura, kune mukadzi akauraya murume wake. Kozoita dzimwe dzatiri kuwana izvezvi mukatarisa kwana Zvimba kune kuti murume auraya mudzimai wake, kunana Masvingo tine nyaya dzakaita saidzodzo. Zvazvinoreva ndezvekuti takagara munzvimbo dzatakagara, vanhu ngavasamirire mapurisa, ngavasamirire veZimbabwe Prison and Correctional Service, ngavabatane pamwe chete kuitira kuti titaure neshoko rakasimba, tichitarisa isusu machifu edu, tichitarisa mavillage heads edu, totarisa vemasvondo vemachechi, tese tibatane kuona kuti 16 days idzodzidzi dzeactivism against gender-based violence dzakosheswa, asi zvisangoveka zvinhu zvokubva musi wa25 October 2023 kusvika musi wa10 December 2023 ayo ngazviitwe mazuva ese kuitira kuti munyika munge muine runyararo, tiitewo basa riitewo rakanaka rakareruka kumapurisa neveZimbabwe Prison and Correctional Service.
Tiri kuona zvimwe zvii zvatingabatsirane nazvo zvatiri kuona zvingabatsire kuti tidzivire mhirizhonga dzemudzimba dziri kuitika idzi. Inini maonero angu kumadzimai uko kana tashanda zviya izvi ndiri mubatsiri kandi ndiri mubatsiri wababa ndashandawo zvandiri kushandawo pamwe ndiri kutovakurira baba ndikuya nemari yakadini yakawanda mumba muye zvino ndaona mari yakawanda mumba muye ndakutoona baba vaya kunge munhu asina basa nemari shoma iyo yavari kuyonayo werezi tiri kuti mari yandashanda inini neyavauyawo nayo baba tosanganisa toronga toita zvinhu zvedu zvino vamwe madzimai manje akaona kuti aita mari yakawanda baba vaya vatomwe munhu asisina chiremerera mukati memusha saka munozoona kuti baba vaya vanozoitawo hasha panongoda chiremerera chete chokuti ndikaisa baba panzvimbo yavo handiti munongoziva kuti baba vakaiswa panzvimbo yavo anotoita munhu chero dai ranga riri benzi rinodzoreka. Ini ndinoona panhau yegender based violence inonyanya kubva pashamwari. Ndinoti pakunzi shamwari dai pakatobviswa zita rina Mwari mukati nekuti pashamwari pana Mwari. Shamwari dziri kukontribhuta zvakanyanya mudzimba dzedu. Inini ndiri kuona nyaya imwe inokonzeresa gender based violence mudzimba inyaya yekusagona kurayira vana semadzimai. Vanasikana special. Vanasikana ezvinoti hakunyanya kuvaregerera. Zvimwe nguva ndogona kutodaro ndoti pamwe nesu madzimai nyaya yakutangira pakufeka. Tichazivi kufeka semadzimai. Kana inini ndikatadza kufeka semudzimai, mwana ndichamudzidzisa kufeka here? Ndikatongoona inini semudzimai singagoni kufeka samai, semukadzi wemunhu, mwanasikana ndichamugona here? Handichamugoni. Saka ndinotofunga kutoti nyaya inotangira ipapo mudzimba kutoti vanhu vasvike pakurovana. Because kana mwana wangu aenda anoita chakashata kana uko kana kwaenda achaonekwa nevamwe vachaudza murume wangu vanodzoka vachiti ona mwana wako wakatadza kurayira ndewangu nemhaka ndini mai ndatadza kurayira mwana wangu sikana ndini mai ndatadza kuratidza mwana wangu sikana kuti kana munhu uri mudzimai kana uri musikana unofeka sei ezvino vakufamba vakashama vana ezvino vana vakuita zvese zvese vakubatwa zvibharo nenyaya yekusanyatsofeka zvakanaka. Hatisi kuti zvakanaka zvakashata, hatisi kukurudzira kuti vana vabatwe zvibharo, asi mwana kana achibuda mumba afeka sei? Inini samai vake kana ndichimurega achibuda mumba achienda ndambotarisa kuti afeka sei mwana yeye. Madzimai vamwe tine usimbe humwe husingaite, hanzi vamwe vanoti unyope. Mumwe mudzimai haakwanise kushanda kuti abetsere murume wake, zvinova zvinozokonzeresa pamutauro mukati memba. Mudzimai unofanirwa kushanda, murume achishanda uko. Sesu takajoina pakamani, tiri kutobetserawo varume vedu nerimwe side, ivo vachienda kubasa tichionawo mari yepamwedzi. Isusu yedu yemaproject, tiri kuita maproject akasiyana siyana mupakamani, tiri kuita magrosari atichasheya, tiri kuita maproject embudzi, tiri kuita maproject emagadheni. Zvinova zvinounza mufaro mumba. Kazhinji wakaona mumba musina mufaro, usimbe, muinhamo, munenge musina mari. Ndo zvinowanza kutaura muvakadzi. Munozoti mumwe mukadzi ane usimbe kuti anongomukakarara so. Wekuti haazive kana kuti salt inotengwa mari. Kukumbira chinhu chese kune murume. Kuti hata kuumburuka pasi. Kuumburuka kubonga, kuomberera murume kuti hamuna sauti ye 50 cents. Stay tuned as we continue to focus on these issues that requires a holistic approach to address them. Within the walls of Chikurubi Female Prison, we find Daisy Makoni, a woman whose story showcases the complex realities faced by many women. Zvaitika ndekuti murume anga asingacharangariri nemhuri, saka ndakanga ndichishandirawo vana vangu zvandaiwanawo zvishoma izvozvo. Saka murume anga asingachandisapoti nevana, akanga ongokoshesa kuna maiguru ndi maiguru remurume wangu mufamily. Saka waiti zvishoma zvandashanda izvozvo kana inga washuga kana kuti mafuta waitapudza chinopa kuna maiguru. Saka ndozvakandipa hasha kuzosvika ndinopisa dzimba dzamaiguru. It was a desperate act driven by her husband's neglect and betrayal. Murume akanga tiri padhuze nepachikoro, saka
pachikora pana ticha vakanga vati ndinoda kunotimwa mombe kuno kwagutu kuno kumusoro ndobva vatota zuva rese neusiku vese vachitina mombe iyoyo ndobva vaya naye ndobva vaenda kunouraya mombe iyai. Saka vanouraya mombe iyi vakadzoka kwasviba udhere chitu vadzoka kwasviba pakuya kwakaita murume akabva uya akabva asvika pamba murume akanga ane nyama yakanga apiwa yokuti sokushanda kwanga vaita nemari yavanga vapiwa. Saka murume abva ati achisvika kugeti kuda akanga agara hafura nyama yayo ndobva angoya nenyama shoma shoma inga iri mupabheki yakawanda ndoyanga yakaisa uku kuna kwamaigura. Saka zvadaro pakauya akatsveta kumba achiaucheta pamba akasvika nenda ndabika chikafu ndobva ndapa chikafu nokugadzira mvura yekuti ageze. Asvika pamba payana ana kutora nguva yekudzikama kuti aone kudya nokugeza ndobva ati tine kwandiri kutomhanyira. Saka ndozodzoka ndodii ndoti kana kuti togona kudzoka mangwana pane kwatoda kuenda ndobva ndavabvunza kuti nditaure kuti muda kuenda kupi ndobva aramba kundijekesera ndobva aenda. Saka ini kuinda kwaakaita nezvezvaaita ini hana yangu yakabva yanyuma ndikati anhema hakuna kwari kuenda. Pavakangosiyawo chikafu chiya ndobva ndati awo ndobva vangotsveta ndobva varongedza ndobva vatobudawo vachiti vakienda ndobva vaenda. Saka vachienda ivo vakaenda nenzira yacho vakanga vachiti kwaanoenda nako hakusiko kwakaenda nako wabva vatotena vachienda kwamaiguru vaya. Saka ivo havana kuziva kuti ini ndavatevera mashure asi ndakatevera ndisiri munzira ndakanga chingotera ndipasaiti kusvikira tanosvikirana kwamaiguru vaya. Fueled by anger and frustration, she decided to take matters into her own hands, doing the unthinkable. Kusvika vanosvikawo kuna maiguru aya ndobva vanotambirwawo asi kutambirwa ivo vanga vasina kundoona isi ndaivaona ndobva ndambosiya vakadaro kwechinguva ndobva ndazotungidza dzimba dzavo kuseri kwenguva vamboita sokuti zivi ndobva ndapisa dzimba dzavo. So in the context of the 16 days of activism against GBV, as ZPC's Rehabilitation Department will be looking at actually addressing the underlying causes that drive people to perpetrate violence against their partners. So there are many modalities or interventions that are programmed to actually address these motivations that drive people to perpetrate this particular type of violence. Regaini kuendese kuna Ephesians chapter 5, verse 21 to 26. Inosimbisa nyaya kuti imi varume idai madzimai enyu sekuda kwakaita Kristu chechi yake. So tikaisa varume ipapo vakanzwisisa kuti chinombonzi rudo chakuri chii, because takaona mukudzidzisa soko raMwari kuti varume vasitavanzwisisa chinombonzi rudo chii. Munonzwa mwachiti ingwa ndinomutengera hembe, ingwa ndakamutengera motokari, asi munogona kuti maproblemu apere nekuti varume vasitavanzwisisa chinonzi rudo. Tikada madzimai haugone kutambudza mudzimai wako nenyaya yekuti ndokwakunzwisisa kuti zvinotaura soko raMwari kuti murume anozvida anoda mudzimai wake. Ndakabva ndabva ipapo ndobva ndaenda nenzira yekusina misha. Saka murume wangu akabva dzimba padzakatsva mwana wamusikana akabva abuda mumba achiridza mhere achiti dzimba dzakutsva. Mai vaye ndobva vabuda mumba achivhura dhoo akati hakuna mumwe ndimaikirari wapisa dzimba dzangu. Murume ndobva angobuda mumba abva aita kujamba ruzhowa ndobva anokosora kumberi kwerodhi ndobva ananga kumba. Saka indakaenda nenzira yekutenderera ndichinosvika kumba kuya murume ndobva ati wapisa dzimba dzevanhu ndobva ndati anaupisa musha munhu zvikanzi wapisa. Saka ndakufunga kuti dzingori nyaya dzichapera patanga tingori. Saka isu tagara ndachichengeta mombe dzevamwe vana baba munini vari kujoni. Saka ndakandatofonerwa chinzi maiguru muzonotora mari yenyupi kutownship kunotofambiwa kunotowanofamba. Saka ndobva hande tese kunotora mari yayo. Saka ndobva taenda tese kwatakaenda tisinotora mari kuya taifurana nemutownship kune nhingiri kune kembe yemapurisa. Saka ndakafunga kuti hati izvi zvakatodi zvatopfuura. Takafamba murodhi hapana itadzwa munhu ndobva tangofamba
ndobva taenda kuya murodhi takunosvika pakembi yemapurisa. Pakembi pane chitondo chiripo saka indafunga kuti kutsauka kwataka kuti ndombotsauka ndikafunga kuti kutsauka hake ari kuenda kusango. Abva atotsauka abva atoenda kukembi kumapurisa. Ana mapurisa atoya atoti zvanzi uyai pano nemapurisa. Saka ndoti koko nditi uyai pano anzi uyai pano mapurisa kwaitei. Ndobva anzi zvanzi uyai pano. Ndobva ndaenda paya ndanosvika kuya. Ndobva kwatonzi mai muri kubatwa nemusha kuti nyanzi mapisa musha muZimbabwe wanu. Nyakshela mpincha. Nyakshela mpincha. Daisy's actions were driven by frustration and a desperate plea for support. Mutonga chitonga vakati hanzivo mhosva yako ndekuti iwo wakapisa Zimbabwe wanu. Mhosva yako ndekuti wakapisa Zimbabwe wanu iwo wakapisa mumba mune vana. Ndobva ndatongwa 8 years. Her story highlights the need for addressing the underlying factors that contribute to gender-based violence, such as financial inequality and societal expectations. Nonetheless, her ill-advised reaction led her to an unfamiliar place where she is having a challenge adjusting as she continuously thinks about the welfare of her children. Sokuti hangu handiko asi ivo vagara vanongofona vachiti vana vanonetsa plus vana vacho vari kunzi vari kuba mumaraini. Saka inini ndakagara muno zvinotondishungurudza. Handina pisi mandiri ndogara nditoshungurudzika nazvo. Zvinotondirwadza kuti izvo zvinotobatikana kuti ini ndandiri munzira yekuti ndichengetedza vana vangu ava vanhu vangu vachitondishungurudza. Saka ndatova kudemba kuti dai ndakatongosiyana nemurume ndakangotora vana vangu ndakazvichengetera nokuti vana vangu vatova padambudziko. Gender-based violence affects not only the victims but the entire community. Experts shed light on different facets of this issue. We call upon all the other stakeholders and people out there to actually also give consideration to the recipients of victims. There are scholars who have done a lot of work in terms of the victimhood. What vulnerable factors are actually there on the people who are recipients of sexual violence. Is it maybe because they are young children, or is it because they are psychopathological, or there's some mental illness? Because we find that people take advantage of the vulnerability of some other individuals to actually perpetrate IPV. So there's need to protect those people. They need to have safety. There's also need to address the traumatic experiences that these people go through. So while we look at the perpetrators of IPV from a rehabilitative perspective, we also need to also consider the victimhood factor. Murume umwe nomwe ada kuti asvike pastage yekunzwisa kuti Mwari ndavakampa responsibility yo. Kana wapiwa simba hausi mukana wekudzvanyirira, kana wapiwa simba hausi mukana wekushungurudza. Kana wakaona munhu achiita zvinhu zvake ngavasamuteerera, kungosiyana naye. Kana uchiona achiramba achinetsa achishingirira kuita zvinhu zvake kungosiyana naye kuri nani woita zveupenyu hwako. It is apparent that men have a responsibility to lead exemplary lives and stand against gender-based violence. It is important that they recognize the importance of respect, equality, and love in every aspect of life. Saka tiri kungokurudzirana madzimai kuti tishande tibatsirana nababa kurwisana kurere mhuri zvakanaka. Muri kuona vamwe vana iye zvinezvi vaakupinda mukunwa madrugs, vane vakuona umba kwacho zviri kuitwazvo, vana pfungwa dzatokanganisika. Nofunga muri kuona mai vedu, mai Oxfam Mnangagwa vari kufamba nyika yese vachikurudzira madzimai kuti tishande nekugarisana zvakanaka. Saka ndinongoti madzimai ngatibatsirane mudzimba nana baba kurwisana kuite kushoma nekuramba takangoshingirira pachinangwa chedu ichocho chokuti kadai baba vakafa nhasi hazvizosara zvichikuomera samai unosara uchimiramirawo. Iye zvino kune mamwe madzimai pakati pedu vari kuitawo mikando yavo yokuti vanenge vachitokandirana mari dzokuvaka.
kutengawo zvidhina, masimendi, watotorawo chikamu wabatsira baba. Vamwe madzimaiwo vari kuitawo mabasa ekuita emaoko, ekuruka, kuchengeta huku, kudii zviri kutofamba, tiri kutovabatsirana baba. Tiri kuona tichikunda zvimwe zvinhu zvacho. Nekungoshanda takabatana tinokunda madzimai. 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence serves as a powerful reminder that change is possible. Through education, awareness, and collective action, we can empower survivors, challenge societal norms, and build a more inclusive and equitable world for everyone. Until next time, on another edition of Another Chance, from me, Marvelous, and the crew behind the scenes, it's goodbye for now.